This is Personal Investment Management for BCom third semester and second year, and it's an optional paper of Naval University BCom students. And this is the last of the unit number 3 chapters, unit number 3 and 18th session. Investment in stock market securities, and in this particular session, we would be discussing about investors' protection and SEBI through a case study. Previous sessions we have just discussed about need for investors protection guidelines framed by SEBI, the regulator, to protect the investors. Learning objectives: how to protect the investors from fraud through guidelines issued by SEBI with help of case study. Session outcomes: practical application of controlling measures by SEBI through this case study. You all know that investors' interest and investors' protection is paramount for SEBI. But however, some of the companies are deviating from the set standards of SEBI in misusing the client's authority given. So in this is the case wherein well-known stockbroking company trying to misuse the powers given by the clients to subvert the funds into its own account, and in the process the regulator comes into play. So let's discuss the background of the case. Carvey Stock Broking Limited, registered stockbroker, recently found itself in a crosshair of Securities and Exchange Board of India for committing one of the biggest cases of financial misconduct involving misuse of client securities. ಈ ಕಾರ್ವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ 2019ರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕಾಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Carvey was founded in 1995 with its head office in Hyderabad and had over 3 lakh active clients, 300,000 active clients ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ರು. The frauds affected around 9,500 of its clients and involved a massive sum of rupees 2,300 crores. 95,000 customers affect ಆದಂತ ಈ ಒಂದು ಕೇಸು. While the fraud in question is not the first of its kind, the sheer magnitude of the amount involved makes it extremely relevant. This case will talk about the fraud under 3 major headings. ಈ fraud ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ 3 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. Number 1, the law involved in the case. What is the law involved? Number 2, how this law was subverted in the present case, and SEBI's action and its effect on various stakeholders. The law involved in the case. ಏನ್ law ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು? Carvey misused securities lying dormant and unpaid accounts of its clients to pledge them with 5 lenders to secure loans of 2,400 crores. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ವಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಇದರದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆಗಾಗ ಕೇಳದೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ವಿ ಕೇಸಿನವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿಯನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಏನಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಒಮ್ಮೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಡುವೆ ಇವರು ಆಡಿದಂತ ಆಟ ಈ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಇದರಿಂದ ಲೋನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಲೋನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದುರ್ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಬಿ ತನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. NSE ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿತು. NSE BSE ಸೆಬಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಸೆಬಿ ಇವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಈ ತೊಂದರೆ ಆದಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಒಂದು 7,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಈ ಈ ಮೂಲ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಇವರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ರೀಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರದಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕೇಸ್. Securities of clients availing the margin trading facility with Carby were majorly affected. A brief overview of the law regulating the use of power of attorney and the securities held in unpaid and margin trading account is noticed. How this law was subverted in the present case. The National Stock Exchange conducted a limited purpose inspection of Carby upon noticing certain irregularities in pledging of client securities. A primary report was submitted to SEBI. The first fault noticed NSE on part of Carby was the non-reporting of a depository participant account in its filings. Second, Carby transferred the funds raised by pledging client securities to 6 of its own bank accounts rather than accounts of its clients, and further did not report these 6 accounts as it was required to do. The order stated that the securities pledged by Carby to the lenders belonged to its clients and therefore should not have been pledged as collateral. Implications of SEBI order. SEBI passed an order against the Carby for perpetrating the fraud. The order by SEBI restored all the client securities back to the client VMAT accounts, rendering the lenders with no collateral to their exposure of 2,400 crores. As far as investors are concerned, SEBI was able to provide relief to around 85,000 clients to Carby, leaving 11,000 people still in the state of uncertainty as to their security. The fate will remain under the shadows of the full inspection awareness is underway. And conclusion. The case presented various challenges for SEBI, primarily because it involved multilateral and overlapping interests. The scale of the fraud brought the dispute into the public eye, and that therefore every move had to be carefully measured to prevent the already dwindling investors' confidence in the securities market. Secondly, whether the lenders in the present case will be able to secure any relief still remains to be seen. So finally, I would like to just brief. This is a case involved, fraud involved, or misconduct and misappropriation of financial transaction and breach of trust case. Here, the Carby Financial Services Stockbroking Company Limited, using dormant account of the investors and using their power of attorney, transferred the shares or depository or securities from client's account to their account. And not only they transferred, but on that basis, they also got collateral securities and a loan. It has kept as a collateral securities to raise loans from financial institutions. So this has resulted in breach of trust, and investors' funds are wrongly utilized and secured loans against that. And finally, the regulatory authorities found the fault, and they restored that. They gave back the accounts. They transferred back the company account, Carby Limited company's account into the client's account, so that investors' confidence is improved. And finally, almost out of 95,000
defaulting, problematic client. I mean, 95,000 clients involved in this, and around still 85,000 clients have been cleared their dues and it's been settled, but still 11,000 clients are still under shadow. So this is how the case is all about. But SEBI has firmly acted, and it has restored the confidence of the investors. Ultimately, the SEBI's job is to um, give confidence to investors, protect the investors, and they have done that. And SEBI is really playing a big role in controlling and protecting interest of the clients. So thank you for watching, and if you have any doubts or other kinds of clarification, you can feel free to make a comment section. You can ask questions in the comment section, and you can put comment as well. So thank you.